Yes, yeah. I'm coughing. Let's go do some work today. This is how far I have gotten. That's how far I have gotten. But it's okay because I am right on schedule. It's not quite summer yet, so my deck is not prepared yet. By next week, I guesstimate we might be in the summer months. Or we are still in May. So I want to be done by, say, June 1st with my deck and my stairs, and it's all painted. I'll show you in a minute. I just want to secure this thing. I just want to secure it so that I could move on to the more burdensome parts. Let's drill a hole. To secure this to the that was too easy. I don't have that many tools, and I don't need to necessarily buy more tools because I don't do that type of work often. Okay. Before we continue, oh, that thing is hot. I forgot all about this. Before we continue, let me show you what I did so far. Go and check out my last video where I had started to paint the block portion of my garden bed black. That's my new tripod. I'm trying to buy some new equipment besides that little thing on my neck. So that's how it looks. That's how I Man made it look. Tell me what you think. Is it coming along great? And okay, let's screw this thing up before I forget, and then let's come back and talk some more about I run out of Tapcons, so I'm gonna use this instead. Galvanized screws, I mean. Where the hell? So let's screw this in. Okay, I'm secured. It's secured. The thing is secured. The thing's secure, boy. Don't have to do too much to it, no man. All right, so it's secure there. I think it's pretty stable. It's pretty stable. And I am running into some issues concerning design.
I am thinking of let me see here. I don't know. I'm thinking of making the fence itself. This is for the fence. This post here for the fence. I'm thinking of making the fence using this. It's a 1x6 and making it run the length across. Or I could do spindles like over here, or as you can see, spindles like this over there. Put it across like so. Spindles. Put the 2x4 over here like so, and then do the spindles. I don't know if you could see it. Do the spindles off of it. But my issue I'm running into is that there are too many spindles. If I let's put your creative eye on mine as well. Spindles all over the place here, and then spindles here. I guess it would finish. It would conclude. It would complement the whole thing. But I don't like that. I think I'm gonna put some boards like right across from like this one. Right across. Put one. Put the space in here. 2, 3, 4. About 4, but that's already. That's like $6 to $7, and maybe spindles are cheaper at $2, spaced out to prevent the rabbits from going in there. I will go to the store, see what's on sale, and call it a day. Or I could buy for maybe spend like $200 buying this type of. This is like $6 or $7. I'll see what happens. I don't know. I'm leaning more towards this as opposed to spindles because, as I said, I don't like spindles. And furthermore, if I do the board across, and then I could have some hanging baskets within the garden itself to create more growing space. You know what I mean? So that's what these are the two things I'm grappling with here today, and we'll take it from there. All right, let me go and get some screws, and let's try to see what we can do. I'll be right back. Okay, be right back. All right, so that's as far as I can get today. I am finished for today because, as usual, there's always something in the way. Check this out. I was about to try to I was gonna do this part right here, but guess what's in the way? It's a solar light, and I have no patience to take it out. It's directly in the spot where I want to put this wood. I don't want to put the 2x4 on the deck because I don't know. I gotta do a skirt to block off all these holes here. So I may just leave that section. What I may do is just put it right here and leave enough room for me to put the post on there. But then again, some animal might just find a way to sneak past this right here. So I gotta figure some things out. It's all these little intricacies which cause I man Jah Rasta to stop the work midway. Plus I gotta finish this side. See right here? I gotta fix this up nicely. It's gonna take some more time. All in all, I want it to be completed by next week. All right. So you see, old man,
Not old man. I'm the old man. Something is hiding in there. All right, let me speak some Creole and let me go and wrap it up, clean up. All right, ça qu'a fait. Bon après-midi, presque nan 8 soleil ka ale domi, soleil vle ka y couché en de cabane li. Mon Dieu, dis-moi si ça mange fait déjà belle. Dis-moi, parlez et puis moi. On nous fait un petit causer, je dis là. Parlez et puis moi. Parlez, pas écrit, pas matché. Parlez, salut. Je ne sais quoi. C'est pas français mon cas parler, c'est. On pas me parler français, moi me parler créole. De temps en temps. On me créole là, moi-même ça, bon Dieu. On dit autres, c'est moun là, audience. On dit autres. Allez regarder l'autre vidéo. Blanc mon views non. Blanc mon views non, moun méchant. Il pas méchant, il pas méchant. Moun voace. Ça c'est moi, ça c'est la parole là, Mwen ka chercher pour. Moun voace. Pas mon views non man. Allez regarder l'autre dernier vidéo mon fait sur petit maçon ça là non. On fait un petit couche pour petit jardin moi là, on fait belle. Fait garder belle et puis on finit peinture là. On finit peinture. Nous à présent mon autre habité pour faire là. Tout temps les mots quand on fini ni tout petit côté à sous ça même qui ni 3K. Bon regarder mon de presque qui a fini ici ça et puis ka couler vis pour toi sous ça sous mon sous bois là et puis garder ça qui est dedans. Garder ça qui bite chimère. C'est clarté solar. Comme ça il pourrait ski ta. Comme ça mon cas fini. Mon las. Mon sorti de travail mon las. Bon. Mon pour mettre où mon fini bon bout ciment ou bien l'autre bout de ciment là parce que mon pour sand deck mon là parce que deck mon sale mon voulait finir en décimène tout ça mon voulait finir décimène mon pour planter fleurs tout bâtiment là moi mon cher mais mounok tout mon créole mounok mon cher grand papa grand pawan tout le monde dis-moi si ou quoi il a gardé belle bon mes petits compliments de temps en temps on va me lever ça mais on dit non là travail il a fait bon petit travail là non des un dit non sell sound pour dire non là pour faire sentir bon pour faire sentir en manière où il a fait habiter qui est important mais mon ka fait mes bouchons mon pas ka dire rien mon soude mon ka fait wali mon soude mon pas à parler mon nounou ah ben si je pas dire moyen OK pas que faire rien encore et que ça moi dit on bête mini manger carotte mon là mon Dieu chaque mon fait c'est bête là c'est pour chi moi même qu'a fait anti barricade là parce que carotte là même presque qu'a fleuri et puis garder ça là même qu'a manger tout ça ni tête li ça c'est un gros bête c'est un gros animal qui a mangé qui a baissé tête li qu'a venir là qu'a baissé tête li moi quoi c'est un chef parce que qu'a la pied mon ka pied sauter li on dit OK bon voir sur sujet ouais dis-moi mon presque fini là dis-moi si belle moi que fait peut-être moi que faire dernière vidéo après moi fini fait tout bien là oui ça c'est tout je pas dire autant bien quoi là parce que moi je lâche déjà au moins qu'il est allé on va parler pour 5 minutes 5 minutes on va parler en créole là et puis ça ce qui ça m'a dit bon OK a moment of silence
Ok, ça c'est tout. Je vais faire une dernière vidéo là. Peut-être que je vais parler plus en créole. Mon autorité pour faire, mon pour cercler, mon pour couper zeb en sous ça, mon là. Autorité pour faire, mon Dieu, mon nom, bien nom là. Ok, ça c'est tout.